Sawadika, welcome back to Your Thai Buddy, the place where you learn Thai step by step and have fun while you do it. In this episode, we're going to learn how to ask someone how they are and how to say how you feel in Thai. Whether you're feeling great, tired, or maybe just hungry for some pad Thai, you'll be ready. สวัสดีค่ะ Part 1, asking, how are you? The most common and friendly way to say it is, สบายดีไหม สาบาย ดี ไหม สบายดีไหม สบายดี means well, fine or good. ไหม It's a question marker for the answers yes or no. You can add kun in front for politeness, but it's often left out. คุณ สบายดีไหม Let's practice. Repeat after me. สบายดีไหม คุณ สบายดีไหม As always, don't forget to add ค่ะ and ครับ at the end of the sentences to sound polite. Thai people love politeness. So when we become polite, we say, สบายดีไหมครับ สบายดีไหมค่ะ Tip. This sounds extra polite and friendly. Use it with people you don't know well or elders. Part 2, answering, how are you? Here are a few common answers that you can give as an answer. I'm good. สบายดี Adding ka or krub will be, สบายดีค่ะ สบายดีครับ I'm not so good. ไม่สบาย I'm tired. เหนื่อย I'm hungry. หิว I'm happy. มีความสุข I'm sad. เสียใจ Let's practice. Repeat after me. สบายดีค่ะ ไม่สบายครับ เหนื่อยค่ะ หิวครับ For casual chats with friends, you can skip ka and krub if you want to sound more relaxed. Part 3, mini conversation practice. สวัสดีค่ะ คุณสบายดีไหมค่ะ สบายดีครับ และคุณล่ะ เหนื่อยนิดหน่อยค่ะ Let's see if you understood the dialogue. สวัสดีค่ะ คุณสบายดีไหมค่ะ Hello, how are you? สบายดีครับ และคุณล่ะ I'm good, and you? เหนื่อยนิดหน่อยค่ะ I'm a little tired. และคุณล่ะ Means and you. It's a nice phrase to keep the conversation going. In Thai, tone matters a lot. When you say, คุณสบายดีไหม try to keep a rising intonation at the end so it sounds like a question. Amazing job today. Now you can ask how someone is feeling and reply with confidence. In our next episode, we'll learn essential Thai words for eating out at restaurants, so you'll never be hungry or confused in Thailand. Subscribe, practice, and keep smiling, because Thai is more fun with a buddy. Sawadika.